Hello everyone, this is your brother Gaetaneh Berta and the channel is Learn English with Gaetaneh. And if you are new to the channel, please subscribe to it right now. In this video, we are going to look at 5 English sentences that will help us improve our fluency. So let's get started. The first one is give me a hand. Give me a hand. Give me a hand. በአማርኛ ምን ማለት ነው? አግዘኝ ወይንም ደግሞ እርዳኝ እንደማለት ነው። አግዘኝ፣ እርዳኝ፣ አግዥኝ፣ አግዙኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ give me a hand. Therefore, if someone says give me a hand, that means help me ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው give me a hand ካላችሁ ምን ማለት ነው? አግዘኝ ወይንም አግዥኝ ማለት ነው። Okay, let's say the second sentence. The second one is are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? What does it mean in Amharic? እየቀለድክ ነው ወይንም እየቀለድሽ ነው ወይንም እየቀለዳችሁ ነው ማለት ነው። የሆነ ሰው የማይሆን ነገር ሲነግራችሁ ምን ትሉታላችሁ? are you kidding ትሉታላችሁ። ስለዚህ are you kidding ስትሉት ምን እያላችሁ ነው ማለት ነው? እየቀለድክ ነው ወይንም እየቀለድሽ ነው ወይንም እየቀለዳችሁ ነው ማለታችሁ ነው። So are you kidding? I hope you are not kidding. Okay, let's move on to the third sentence. The third one is where are you going? Where are you going? Where are you going? What does it mean in Amharic? በአማርኛ ምን ማለት ነው? ወዴት እየሄድክ ነው ወይንም ደግሞ ወዴት እየሄድሽ ነው ወይንም ደግሞ ወዴት እየሄዳችሁ ነው ማለት ነው። So if someone asks you where are you going? What is your possible answer? Your possible answer can be I am going to the market, or you can say I am going to the school, or you can say I am going home, or you can say I am going to the hospital. እንደዚህ ያላችሁ ትመልሳላችሁ። ወዴት እየሄድክ ነው ወይንም ወዴት እየሄድሽ ነው ወይንም ደግሞ ወዴት እየሄዳችሁ ነው ማለት ነው። Okay, the first one is do me a favor. Say it again. Do me a favor. Let's say it together. Do me a favor. Do me a favor. ምን ማለት ነው? ውለታ ዋልልኝ ወይንም ደግሞ ውለታ ዋይልኝ ወይንም ደግሞ ውለታ ዋሉልኝ ማለት ነው። So please everybody do me a favor by subscribing to this channel. Okay, ሁላችሁም ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ውለታ ዋሉልኝ። And the last one for today is don't move. Don't move. Don't move. What does it mean in Amharic? እንዳትንቀሳቀስ ወይንም እንዳትንቀሳቀሽ ወይንም እንዳትንቀሳቀሱ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፖሊስ መጥቶ ዶንት ሙቭ ካላችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ባላችሁበት መቆም ወይንም ከተቀመጣችሁ እንደተቀመጣችሁ መቆየት አለባችሁ። So that is all for today. If you have any question, please guys let me know in the comment section below. Until next time, see you.